Üdvözlök mindenkit! A mai napon ugye egy BID webinárt fogunk tartani. Először is technikai információval kezdenék. Kérlek, jelezzétek a chatben, hogyha hallatok. Addig is bemutatkoznék, Moksony Levente vagyok, az Energo Investment Kft. Műszaki vezetője, villamosmérnök. Egy rövid BID cég prezentációval fogok kezdeni, és utána az új HVE, akkumulátor és Powerbox BID termékeket fogom bemutatni röviden. És utána egy vendégelőadó a HVB termékről fog beszélni. Egy pillanat, és indítom is a prezentációt. Jó, tehát a BID Mosaic Soul Build Your Dreams a jelentése, ugye? Egy teljes károsanyag kibocsátásmentes ökoszisztémát épített föl a cég. 95-ben lett alapítva, akkumulátorgyártást 2002-ben megkezdték, és 2008-ban a világon elsőként gyártottak elektromos autó akkumulátort. Ugye azóta is a fő profiluk ez, elektromos autógyártóként világ elsők. Több divíziójuk van, ugye elektronikai eszközöket is gyártanak, vasúti közlekedésben is van érdekeltségük, illetve ugye a legújabb lábuk, amit most növesztenek, úgymond az a megújuló energia. Ezzel kapcsolatos lesz a mai előadás. R&D, azaz kutatás-fejlesztésben több mint 110 000 mérnök gondoskodik az 1 millió alkalmazottból, hogy napra készek legyenek, és minél több innovációt tudjanak felhalmozni. Ugye több mint 48 000 szabadalmuk van. Jó, ugye 17-ben szabadalmaztatta a világ első moduláris tárolóakkumulátorát. A BID ugye 2020-ban a Battery Box Premiumnak már a harmadik generációját mutatták be, és 23-ban a globális bevétel meghaladja a $10 millió. Blade Battery-t ugye az autókban is alkalmazzák, ez mondhatni a legismertebb akkumulátoruk. Ugye a gyártási körfolyamatot láthatjuk az alábbi ábrán. Az újrahasznosításra is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért hívhatjuk körfolyamatnak. És ugye már a nyersanyagoknak a kiválasztásánál, új nyersanyagok megtalálására is hatalmas hangsúlyt fektetnek, sok időt és pénzt áldoznak erre. Ugye cellakutatás és gyártás, amiben szintén élen járnak. És ugye a teljes körfolyamatot szigorúan ellenőrzik. Tehát ennek köszönhető, annak a minőségbiztosításnak köszönhető a termékek magas szintű megbízhatósága. Ugye a saját cellák gyártása teszi igazán versenyképessé a BID-t a konkurenciával szemben. És ezen folyamatok folytonos felügyelete biztosítja a kiváló minőségű terméket. Az előbb ismertetett gyártási folyamatnak és minőségellenőrzésnek köszönhetően egy abszolút biztonságos rendszert kapnak a felhasználók, amivel ugye ilyen drasztikus műszaki probléma, mint hogy kigyullad, ez nem fordulhat elő. Több mint 1 millió telepített rendszer esetén eddig 0 ilyen jellegű baleset állt elő. A lakossági megoldása a Battery Box, ugye ebben a családban van alacsony feszültségű, illetve magas feszültségű termékek is. Eddig ugye HVS, HVM volt ismert a NPP pályázat miatt. És mai webinárban ugye bemutatjuk a HVE és HVB termékeket. Németországban a legtöbbet eladott akkumulátor a BID, ugye itt a felmérések szerint, és hát a telepítőknek is az egyik kedvence, saját bevallásuk szerint legkönnyebben telepíthető termék, illetve a hatékonysági teszteken is nagyon jó szerepelt. 1 milliónál több eladott rendszerük volt már 2024-ben, 100 plusz országban jelen vannak, és szinte minden alkalmazási területre van megoldásuk.
A kulcselemzők ugye LFP cellákat használnak, legbiztonságosabb lítium-ion kémia, kobaltmentes és hatalmas gyártási tapasztalatuk miatt eddig ugye nem is volt vele probléma. 4 szintű biztonsági védelem van. Szigorú tesztelési és minőségellenőrzési folyamatok. Az összes idevágó nemzetközi szabványnak megfelel. Jó skálázható, ugye, különböző cellaméreteknek köszönhetően pályázatokba is jól tud illeszkedni. Szigorú kompatibilitási teszteknek köszönhetően ugye a kompatibilis inverter listán az összes inverterrel kiválóan együtt tud működni. Ugye moduláris kialakításnak köszönhetően 4 kWh-tól akár 980 kWh-ig tudunk menni. Ugye a most már nagyobb ipari akkumulátoroknak köszönhetően már megawattórás tartományokban is felskálázható a rendszer. Jó, később bővíthetők a rendszerek, így ez ugye egy ügyfeleknél ez egy fontos szempont lehet. Töltési karakterisztika, ugye elvileg 0 fok alatt is tölthető, meríthető, és most nyilván a töltési hőmérséklet tartomány két szélén azért nem a maximális teljesítménye tölthető, de ez ugye megszokott minden gyártónál. Kompatibilis inverterek, ugye amit innen kiemelnék, az a Solis, ugye mi is forgalmazzuk, illetve a Fronius. Most ezek mellett ugye megtalálható egy jó pár ismert inverter márka, SMA, SolarEdge, GoodWe. Jó, a cégprezentáció ennyi lett volna. És akkor egy pillanat is folytatjuk a HVE prezentációval. Jó, tehát a HVE az egy teljesen új terméke a BID-nak. Ugye Powerbox egyfázisú és háromfázisú inverterre kompatibilis. Ugye itt Magyarországon a háromfázisú termék a releváns a piacot illetőleg, az egyfázisú termék nyilván a szabályozási környezet miatt az kiesik. Ugye 5-től 15 kW-ig elérhető ez a termék. Már az engedélyes listán megtaláljátok. Tehát miért elérhető lesz a termék, reméljük, hogy már szeptember környékén az lesz, akkor már telepíthető is, vagy hát engedélyeztethető nyilván először, és utána telepíthető. Ott legfeljebb 3 darab azonos teljesítményű invertert lehet ugye párhuzamosítani. Arra itt is figyelni kell, hogy a teljesítményükben azonosnak kell lenni, tehát különböző teljesítményű invertereket nem célszerű párhuzamosítani. Akkumulátorok esetén ugye szintén 3 torony alakítható ki legfeljebb, ugye egy ilyen akkumulátortoronyban 4 darab cella helyezhető el. Az egyfázisú Powerbox inverterhez csatlakoztatva a 3 torony az ugye 3x21,4 kWh, azaz maximálisan 64,2 kWh kapacitást tudunk így elérni. Háromfázisú inverter esetén ugyanezen logika mentén az elérhető maximális kapacitás 70,92 kWh. Ugye külön kimenet van áramszünet esetén az ellátandó fogyasztók számára, tehát ez terméken belül oldotta meg a BIT, nincs kiszervezve egy külön egységbe, mint egyes gyártóknál. Jó, ugye teljes körű support van a termékek mögött, bár ugye nem jellemző, hogy ezt igénybe kell venni a kis termék meghibásodási ráta miatt. Jó, ugye termékelőnyök, BID LFP cella gyártásban szerzett évtizedes tapasztalatának köszönhetően ugye magas biztonság, kétféle cellatípussal érkezik, ez a HVE termék, tehát 4,2 és 4,25 és 6,45 kWh kapacitással, és ezeket ugye szabadon lehet kombinálni, tehát remélhetőleg minden jövőbeli pályázattal kompatibilis lesz ennek köszönhetően. Ugye könnyű a telepíthetőség a plug-and-play technológiának köszönhetően. Saját applikációja van és monitoringja, és hát a
a slim fit kialakításnak köszönhető, ugye helytakarékos, szinte bárhová telepíthető, ugye fizikai méretei 347 mm, szélesség 660 mm, magasság és 140 mm mélység. Jó, ugye 4 szintű biztonsági védelem, tehát így épül fel cellából az egész rendszer. Ugye kétféle modul, mint már mondtam, ebből 12 féle konfiguráció rakható ki, tehát 6,4 kWh, ugye az a minimum, egészen 23,6-ig tudunk elmenni egy tornyon belül. Jó, 15 év garancia a termékre, inverterre és akkumulátorra egyaránt, és 20 év tervezett élettartam. Természetes hűtés, IP65-ös védettség, és ugye üzemi hőmérséklet -20 és 55 fok között garantált. Ugye ez az alábbi ábrán egy okostelefonnal van szemléltetve a terméknek a mérete, de tényleg szinte bármilyen helységben elhelyezhető. Jó, egyszerűen bővíthető a rendszer. Ugye az automatikus cellabalanszírozásnak köszönhetően ez nem okoz problémát a későbbiekben. Ugye megtalálható a gyári csomagolásban mind a falra és mind a padlóra szereléshez szükséges extra kiegészítő egységek. Plug-and-play csatlakozásnak köszönhetően nagyon könnyen és gyorsan telepíthető, plusz még a csomagban található két ilyen emelőfül, ami a csavarokra ráilleszthető, és ezért könnyen mozgatható is a termék. Jó, inverterrel kapcsolatban ugye szintén kül- és beltén egyaránt telepíthető, nagyon gyors backup átkapcsolása van. Jó, az összes vonatkozó szabványnak megfelel. Az egyfázisú inverter esetén ugye, hát mondhatjuk extrém alacsony indító feszültség áll elő, tehát 80 volt DC mellett már el tud indulni a string. Ugye mindezt a HVE 6,4 akkumulátor modullal együtt tudja produkálni, illetve ugye 35 amperes áramerősségű töltési merítési képességgel rendelkezik, és így a alábbi táblázatból kiolvasható, hogy 6-os inverterrel ugye már 6 kW-ot el tudja érni, tehát ugye egy C töltés merítés 10,7 kWh kapacitású akkumulátor mellett. 200%-os túlterhelőség 10 szekundumig, ugye ez már szinte azt mondhatni, hogy iparági szabványa, többi gyártóval összehasonlítva a terméket. Ugye skálázhatóság, ugye háromfázisú inverterből 3-at tudunk kaszkádosítani, ez 15 kW, és akkor összesen emellé ez a 3x4, ez az 12 torony, az 210,9 kWh kapacitást jelent. Teljes mértékben kompatibilis a magyar piacra, ugye ez a termék, mivel 100%-ban az aszimmetrikus terhelést támogató, tehát ezt a unbalance, vagy az kiegyensúlyozatlan fogyasztást, ezt el tudja látni. Ugye ennek köszönhetően a bruttó elszámolásba, tehát ugye jelenleg bruttó elszámolásba kerülő új ügyfeleket semmiféle hátrány nem éri, ha ezt a terméket választják. Ugye rendkívül magas 18 amperes PV árambemeneti áramerősséget tud kezelni. Ennek köszönhetően jelenleg a piacon szinte minden napelemodullal kompatibilis. Van egy rendkívül hasznos újításuk az smart meter és a lakatokkal kapcsolatban. Elvileg ugye automatikus fázis felismeréssel rendelkeznek ezek az áramváltók. Tehát ezt az újítást nagyon várjuk mi is. Ugye összefoglalva az eddigieket, 4 szintű biztonsági védelem, ugye könnyű elhelyezhetőség, a kis termékmélység miatt egy fázis esetén ugye 80 volt induló DC, 2 különböző akkumulátor kapacitásnak köszönhetően ugye 12 féle módon kombinálhatjuk össze a cellákat. Saját applikáció, IP65, 15 év garancia, 20 év tervezett élettartam, és ugye természetes hűtésnek és széles hőmérsékleti skálán való alkalmazhatóságnak köszönhetően
bárhová telepíthető a termék. A telepítési útmutatóba fogunk most egy kicsit belemenni. Ugye itt láthatjátok a doboz tartalmát. Ugye két akkumulátor között ugye kilogramban is van látványos különbség, tehát 61,6 kg, 6,4 kWh modul, és 42,6 a kisebb modul. Jó, hát a plug MPD csatlakozást azt nem részletezném. Ugye ez a wall mounted bracket, ez igazából a falra rögzítéshez is egy ilyen takaróelem. Láthatjátok itt a bal oldalt, hogy itt a rögzítés ne látszódjon, tehát dizájnosan nézen ki. Jó, tehát 3-nál több telepített modul esetén ugye 4 ponton kell rögzíteni a tornyot a fahoz. És ugye földre szeret kivitelben a 4 darab lábat rögzíteni kell az alapzati elemhez. Mint mondtam, emelőfülekkel tudjátok mozgatni a pakkokat, az itt van az ábrán. És ugye falra szerelés esetén a alsó rögzítési elemeket el lehet rejteni ezzel a takarólemezzel. Ugye csatlakozási pontokat, a megszokott ugye csatlakozás az inverter felé, akku oldalon egy párvezeték, CAN kommunikáció, ugye CAN high és CAN low, inverter oldalon 4 és 5-ös pinbe csatlakozik. És ugye akkupakot is lehet monitorongozni a smart modullal, ami ugye opcionális, Wi-Fi-n vagy akár LAN-on keresztül is. És az akkutornyokat ugye DC buszon keresztül tudjuk összekötni. Azonos mennyiségű akkunak kell lenni egy toronyban, tehát 4 darabnál ugye nem lehet több, és akkor ugye tehát legfeljebb 3 tornyot lehet párhuzamosítani. Ugye ledek állapotára is kitérünk röviden. Ugye kék és fehér ledek villogásának kombinációja oldották meg a állapotkihelyezéseket. Talán ugye egy torony vagy toronynak az egyik eleme meghibásodna, akkor a ledek villogásában ugye azt is fogjuk látni, hogy ez pontosan melyik torony. Ugye akkumulátor és inverter oldali pin csatlakozásokat is láthatjátok itt. És a telepítésről igazából ennyit szerettem volna mondani, meg a termékről is. Ha vannak kérdések, akkor azt most szívesen várom. És akkor utána tovább is fogunk lépni a HVB-re, hogyha megválaszoltuk a kérdéseket. Szóval én úgy látom, nincs kérdés, úgyhogy Paco, do you hear me? If you are ready, you can start your presentation. Yes, hello, thanks a lot. Okay, so let me just, while I share my screen, let me first of all, of course, thanks to Energoinvestment to organize this webinar, and for all of you, thanks a lot to participate in this webinar. Just give me a second, I will right now share my screen. Okay, could you confirm you see everything right? The HVB battery yes, box? Okay, great. So there it is, our new generation battery HVB. Actually, the HV, of course, stays for high voltage, and in this case, the B stays for blade cell, as it is the first BYD battery with the same cell as we have in the BYD cars. So this is why the HVB B for blade cell. This is actually the evolution of the battery box. The battery box started back in 2015 with the first battery box Pro generation 1. Then 2 years later, we had generation 2 battery box HV. 3 years later, generation 3 battery box premium, the HVS, HVM, which is the battery we already know. And now fully new 2025, this battery will be on the market on QR. So we still have to wait, Q3, sorry. So we still have to wait a little bit. From August, September on, this battery will be available, which is generation 4 battery HVB. Here we see we can actually start very small. The minimum capacity, or let's say the smallest capacity,
we can have with the HVB would be 5.9 kilowatt hours. And we can have on one tower a maximum of 29.6 kilowatt hours. And we can actually also put 3 towers together, each tower 29.6. So we can have around 90 kilowatt hours approximately. Here we see the in-between steps. So we start with 5.9, then we go to 8.9, 11.8, 14.8, and like that until we arrive to the 29.6. What we see here is that actually the battery has a very, very high energy density. We compare it in this case with the known HVM, HVS battery modules. So we see actually the capacity of HVB is higher, but the volume, the weight, and the size of the module is smaller than on the HVS. If we compare, we have a capacity of 2.97 kilowatt hour on the HVB, nearly 3 kilowatt hour in one module, but only 10 centimeter, a little bit more than 10 centimeter high, and only 27 kilos. So very, very lower than the HVM HVS volume wise. Here we have the HVM HVS 38 kilo, 23 centimeter high, but 2.56 in HVM and 2.78 HVS. So in this case, we have with the HVB more capacity in less space and less weight. We also see here to just compare, here we have on the left side, this is the HVM with the full capacity in one tower, which would be 22.1 kilowatt hour on the left side. And with the new HVB on the right side, we see here a total capacity of 29.6 kilowatt hours, but we see that the size is nearly half. So we have 1 meter 32 on 10 modules, 29.6 kilowatt hour, nearly 30 kilowatt hour in just 1 meter 32. So if we compare it with the HVM, which has 2 meter, more than 2 meter, with 22.1 kilowatt hours. So here we see actually quite the big difference. Just to also have a look on it, with 4 modules, it would be only 69 centimeter high, 11.9, nearly 12 kilowatt hours. So this is there a quite next step, let's say like that, next level technology. And talking about next level technology, here it is. This is actually the reason why we are able to have more capacity and less space. Before, the module structure was in a way that the cells got into packs, and those packs got into the module. So in this new battery, in this next level technology, we have the cells straight into the module without any pack around it. Let's say the module is the pack, and this is special made with a 10-ton crush resistance, pressure resistance from inside out and from outside in. So this is actually what allow us this module structure with this 10-ton crush resistance allow us actually to put the modules directly, the cells directly into the module, so that we save a lot of space. And also, of course, because the blade cell has this advantage that it is very thin, so that we can put them
very near together. They have on each side, here we can see it actually very good on one side, they have this valve. When the pressure inside a cell it's too high, this valve would break open and release all the pressure so that the cell by itself get balanced again, not actually to continue using, but not to create any more damage. So, and this pressure is also held by the structure. As I said, 10-ton crash resistance. Also, the installation, in this case, it's very easy, as we already know from the battery box, the premium battery box HVM HVS, as we already know also from the new presented HVE. So we still using our patented plug and play connection, as we see here, very fast, very easy. In this case also, this is also why HVB is, let's say, BYD's new flagship, because it is the I like to call it high premium, in sense that it is a very clean design. We see here the handles of the modules. Each module has two handles on each side, of course, to carry it and to install it. But then once we put the other module on top, the handles disappear. And also the last module, or the top module, when we put the BCU on it, this handles disappear inside the BCU, so that we have a very clean design also on this side, without any handles you can see, without any screws you can see. So in this case, the design is a little bit cleaner, let's say like that. Also the configuration in this case, it's also a one-click configuration. You just press once the button on the battery, and the configuration will be done by itself, in sense the battery recognize automatically how many modules are installed. And as I said before, 27 kilo per module, that gives us actually a very easy handling. So one person could actually problemless install this battery HVB. Here we see also the BCU has a really easy installation. So there's nothing we have to open a gap or open a closing for the wiring or things like that. We have straight on all the options for the connections with MC4 connectors, and we have two different wiring options. This is more an aesthetic thing. As we see, we can get the cables out on the side, or we can put the cables out on the rear exit. There, the battery or the BCU has there like two holes where you can just introduce the cables for, let's say, cleaner installation, in case that you prefer to put them on the back. But as we see, also the connections are very easy, very handily. We have just everything, no pin by pin connection anymore. So it's straight ahead with the RJ45 connector, and also the communication to other towers if we have more than one HVB battery. Also the flexibility, very, very high. The battery can be expanded or extended at any SOC, at any SOC, any start of charge. So that means new modules actually come with 30% pre-charge. If we have already a battery working in HVB and we want just to add one module, in this case, we do not need to check out which is the state of the battery to add the module. We can just add the module, press the button again, battery will automatically
understand how many modules are there now, and also the SOC will be adjusted automatically. Of course, as bigger is the difference of the SOC, as more time it will take to adjust, of course. But normally, if, for example, the existing battery is at 50%, and we add this new module with 30%, so that will take around 2-3 days to just adjust the SOC of all the modules so that all of them have the same state of charge. It has been tested what would be the maximum time. So of course also the maximum difference of charging. So we tested with one module completely full at 100% and one module completely empty at 0%. We put them together and started the battery. It took the battery around 19 days to completely adjust automatically the state of charge of those modules. Also here, the battery in our line, in our kind of method, very reliable. The temperature, operating temperature, here we have from -20 degrees up to 50 degrees, which is the working temperature. The battery can actually perfectly work in this temperature range. Under 5 degrees, so from 5 degrees until -20 degrees, all of BYD batteries will have a little, they will charge or discharge a little bit slower. They will have a little derating due to the temperature, but the battery will not stop discharging. The battery will continue working, of course, just up to -20. If the temperature will go less than this temperature, then of course the battery will stop for security reasons. But up to -20, the battery will work with a little derate of 30%, but will keep working. Oh, that was too fast. Oh no. Okay. This battery HVB gives us actually a high power. The battery should discharge with 25 kilowatt. And we have, like, for a peak, for 15 seconds, the battery can actually discharge with 50 kilowatt. So the double. We have here a 200% peak for 15 seconds. With this battery, we have a totally new benchmark, also in warranty wise, let's say warranty wise, we have also a new benchmark, which is a 15 years warranty. But here we will remark, as this battery has a remote monitoring, I will talk now about it. Here, the warranty is 15 years if the battery is connected to the internet. If the battery is not connected to the internet, the warranty will be 10 years. So this is also the same with the HVE battery. So the warranty is actually 15 years, but the battery has to be connected to the internet for this 15 years. If the battery is not connected to the internet, the warranty will be 10 years. Here what we see would be the first compatibility for the launch. As I said, Q3, around September, the launch will be. For now, we have confirmed Fronius, Costal, and Kako inverters. SMA, it's still testing to also confirm. So we are right now also testing with different inverter brands. But for now, this is the official compatibility or granted compatibility. The rest will, of course,
be there once we have the launch, or straight after the launch. We will complete the compatibility list. And yeah, a little bit, or just to remind, so 27 kilo each module, so it's actually easy to handle. This battery could actually be installed very quick in 10 minutes. There's no such like a lot of screws or things like that. We have the 15 years warranty. As we said before, it's 10 plus 5 in this case, to understand. Here in this, we have also, let me check, I should have also a slide for this, for the remote monitoring, because this is also a new application what we have here for the remote monitoring. With this application, you actually can, from remote, or you as an installer, you can have different different installations in your app. So that means if there is some issue with some battery, some installation of one of your customers, the application will send you a warning message, so that you can straight ahead check out what's the issue. Actually, the application will tell you all the information about the issue, let's say, and you also can do from remote. You can actually do firmware updates, configurations. You can check details from the battery in live, in real time. Of course, with the HVE, as the already been explained, with the HVE, you can also get into the inverter, as it is the same application for the inverter as for the battery. With the HVB, as the inverter will be not an BYD inverter. In this case, you will not have an access to the inverter through our application, but you will have the full access to the battery. As I said, you can change things. There are also 3 different options to access this application. One would be for you as an installer, and another one would be for the customer. He has then, let's say, a limited access to the application, as we don't want the end customer to change things in configuration or mess up with the battery. So that's why there's also the access for end customer. And then you as installer can actually share with us all the information. It's just on one click. You can then, with, as I said, with one click, you can just give us the permission, let's say, to be able to access to this installation. I will do a little jump over this, because here we see actually the application on the right side, how it is. It is the same application also for the battery HVE and power box. But here we will have then the menu also to connect to the battery from remote. Okay, this was actually the presentation for the HVB battery. Now, if you have some questions, go ahead. Probably if it's not in English, I would need someone to translate them. But that's it. Thanks a lot. I hope you like the new HVB battery. Okay, Paco, thank you for the presentation. És úgy látom, nincs kérdés, úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vettek ezen a mai webináron, és további szép napot szeretnék kívánni mindenkinek. Sziasztok!
Bye-bye, Paco. Okay, thanks a lot. Bye-bye to everybody. Have a nice day.